Hi there, I'm Arun Vashist, your IELTS teacher, and in this video I'm going to talk about that how to become confident in IELTS speaking or whenever you try to speak in English language. Many IELTS candidates, they struggle to become confident because whenever they try to speak in English in front of their teacher or IELTS examiner or trainer, so they become nervous. So if this is the case with you, so please watch this video till then, because I'll be explaining in detail that how you can become confident speaker. Now, there are loads of videos available on YouTube that you may be watching them. Okay, so how to become confident, that you can do this, you can do that, you can do loads of things in order to become confident in IELTS speaking or when you try to speak in English language. But watching this video, how it can be advantageous for you, so I'm gonna be explaining that later down to the road. So let's begin. Whenever you try to speak in English in front of your teacher, so make sure that it's not your job to become confident. Instead of that, it's your teacher's job to make you confident or to teach you that how you can become confident in front of him. For example, if one of my students is taking IELTS mock test, speaking test with me, so then definitely, first of all, I'll definitely try to make him relaxed or calm. Something saying like this, right? Something I can say like this. Okay, so first of all, make sure that you're going to talk to a friend. Okay, don't think that I'm your teacher. Okay, so let's talk simple conversation. Let's have a simple conversation. For example, I may ask him for 2 to 3 minutes. Okay, so tell me, why are you preparing for IELTS exam? I may ask in Punjabi, कि तू IELTS क्यों कर रहे हैं? तुसी IELTS क्यों कर रहे हो? I may ask in Hindi, अच्छा ये बताओ कि आपके लिए IELTS करना ज़रूरी है? So then हो सकता है कि लड़की हो सकता है लड़का हो कि हाँ जी सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. हो सकता है वो इस टोन में आ जाए. सो इस तरीके से आप 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप टीचर भी हो. So let me tell you, the first of all, it's your job. If your student is not confident, so it's not student's job. And if you are a student, so let me tell you that it's not your job to become confident, it's your teacher's job. For example, I go to the gym, right? And I have my personal trainer and I may ask him, see, this is something like which I don't know and I'm paying you for. So please help me. So please let me know that. So it's not my job to know everything that how to do these kind of things, right? So it's your trainer, your teacher's job to let you know that what is the right way of doing things, whatever you're preparing for. Okay? So अगर आप में confidence नहीं है और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं, सो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कॉन्फिडेंट किस तरीके से होना है. आपके टीचर की जॉब है. So you may ask your teacher that, okay, so whenever like I try to speak with you, sir, usually I get nervous or I have butterflies in my stomach. Now when to use I have butterflies in my stomach, that means that when you are nervous. So ask your teacher, don't hesitate, sir, how to become confident with you. Sir, सबसे पहले मैं आपके साथ confident होना चाहती हूँ, उसके बाद मैं एग्जामिनर के साथ हो पाऊंगी या हो पाऊंगा. अगर मैं आपके साथ ही कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ, so that how can I become confident in front of examiner or in the real IELTS speaking exam? Make sense? So please do it. So ask your teacher. और अगर आपको टीचर नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मैं एक फ्री क्लास शुरू करने जा रहा हूँ गूगल मीट पर, और ये क्लास एवरी संडे में कोशिश करूँगा कंडक्ट करने की, जो कि आज संडे है. आई एम मेकिंग दिस वीडियो और ये वीडियो बनने के बाद एग्जैक्टली इसको मैं ठीक अपलोड करूँगा, ठीक वीडियो बनने के बाद. और अगर आप पार्ट बनना चाहते, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट फ्री IELTS स्पीकिंग क्लास with me on Google Meet, so you can join me on my Telegram channel. So लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. शाम को जो क्लास होगी, आपको बता दूं कि शाम को 6 बजे मैं क्लास लगाने वाला हूं, जो कि गूगल मीट पर लगेगी. एवरी संडे आई विल ट्राई माय बेस्ट. अगर किसी संडे आई मे नॉट बी वेल, सो देन आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइस इन दैट टेलीग्राम चैनल with the help of that telegram channel that I may not be able to take or conduct a class today, but otherwise every Sunday मैं कोशिश करूंगा that I try कि आप कॉन्फिडेंट बन सके. सो अगर आपको कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम है, सो अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी, आपको बॉदरेशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. डोंट हेजिटेट एंड सिंपली जस्ट गो एंड आस्क योर टीचर दैट हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, राइट? आई हैव ऑलरेडी पेड यू मनी. So if you really want to be part of my today's join my free class, so comment down below in the comment section. I'll reply you right there.